obstacles. И в нашето усилие да се наслаждаваме с сетивата има толкова много пречки. So it's from both sides, inside and outside. We can't satisfy lust. И от двете страни, от вътре и отвън, не можем да удовлетворим похота. The lust is like a fire. The more you put in it, the bigger it gets. Похота е като огън. Колкото повече слагаш, в него толкова по-голям става. So you can never satisfy it inside. And then outside, you're trying to obtain this beautiful girl or this nice Lamborghini sports car, whatever. And there are so many obstacles. Oh, not enough money, especially in Bulgaria. И това е от две страни. От една страна отвътре похота никой не може да бъде удовлетворена, винаги нараства. А от външна страна има пречки. Аз се опитвам да се наслаждавам на това красиво момиче или на тази Lamborghini спортна кола, но не мога да им се наслаждавам, защото нямам пари, особено в България. So, then one becomes frustrated. И тогава човек става разочарован. Kama krodha vijayate. And so from out of lust comes anger. Kama krodha vijayate. От похота възниква гневът. So, the lust is the mode of passion, anger is the mode of ignorance. Похота е гуната на страстта, а гневът гуната на невежеството. So you can see how the mind also, the functions of the mind, are controlled by the modes. Можем да видим как умът и функциите на умът се контролират от гуните. And similarly, this body is working at all levels because of the modes of nature. По подобен начин това тяло работи на всички нива поради гуните на материалната. So Lord Krishna says here that no one can stop these functions, mental and physical functions. Бог Кришна казва тук, че никой не може да спре тези функции, тези умствени и физически функции. Even when you go to sleep at night. Дори когато отидете да спите. You're no longer in bodily consciousness. Повече не сте в телесно съзнание. But the body continues to act. Но тялото продължава да действа. Even in sleep. Дори в съня. It's breathing. То диша. It's moving. Движи се. Sometimes it even gets up and walks. Понякога дори става и започва да ходи. I read about one man in England. He had gone to sleep, and then he woke up, and he found himself on this what's called ledge, on high skyscraper. He was standing, and he looked, and he was something like 20 floors above the street. Аз четох за един човек в Англия. Той е легнал да спи, след това станал, започнал да се разхожда и изведнъж се озовал, когато отворил очи, видял, че се намира на ръба на един небостъргач 20 етажа над земята. He looked down and he saw Vesco down there going, Той погледна надолу и видял Веско отдолу, вика, Хариво! But he didn't know if that was real or a dream. Similarly, we also don't know, even here. And also, when we sleep, the mind is also acting. That's why we dream. So, Lord Krishna says, no one can stop their activities. So, this is a useless endeavor. Some so-called spiritualists, they try to stop their activities or most of their activities. Това е безполезно усилие. Някои от така наречени спиритуалисти се опитват да спрат своите дейности или повечето от своите дейности. Even in your Christian religion, to some extent, this monastic idea, to some extent, they are trying to limit their activities. Дори в това християнство, тази идея, която споделят монасите, това е все пак да спрат част от своите дейности или да ги ограничат по определен начин. Somebody told me about one form of meditation.
in the some Orthodox monks use. They take 3 hours to walk across the room. You heard about this? Yeah. You've heard about it? Някой ми разказваше за един вид медитация на някакъв ортодоксален православен монах, която се състояла в това да прекуси една стая за 3 часа. So they move so slowly, you can't actually see them move, but somehow 3 hours later they're on the other side of the room. Тези православни монаси се движат толкова бавно, че просто не може да забележите, че се движат. И след 3 часа го виждате, че се намира на другия край на стаята. And mystic yogis, they go much farther. Йогите мистиците отиват още по-далеч. They even can suspend their breathing. Те дори могат да задържат дъха си. But this is artificial. Но това е изкуствено. First of all, it's extremely difficult to actually achieve anything from this process. Because our nature is to act. So, if you just try to stop activity, then the mind becomes more inflamed with desires to do something. Защото просто ако спрем да действаме, умът все повече и повече става обхванат от желание, разпалва се да прави нещо. So, therefore, there are very few yogis who actually make progress on this path. Затова много единици са тези йоги, които правят прогрес по този път. And then when they achieve perfection, they get much power. И когато постигнат съвършенство, те постигат повече сила. And then they want to act. И тогава те също започват да действат, искат да действат. After 100 years of sitting tight, след 100 години седейки, then they can do some mystical things. И започват да правят някакви мистични неща. And they start to think, now I'm God. И започват да си мислят, сега аз съм Бог. So now I will go among the people. Сега мога да ходя сред хората. But they're not God. Но те не са Бог. And so their karma begins again. И тяхната карма започва отново. So Lord Krishna says, one who restrains his senses, и Бог Кришна казва, този, който задържа сетивата си, but whose mind dwells on sense objects, но чието ум се спира върху сетивните обекти, deludes himself. се самозаблуждава. He's a pretender. Той е личност, която е измамник. In other words, what is Krishna saying? He's saying, I don't want you to do this. С други думи, Кришна казва, аз не искам да правиш това. This is basically what he's saying. Don't waste your time with this. Това е основното, което той казва. Не си губи времето с това. What does he recommend we do? Какво той не препоръчва да правим? You control your senses by the mind. Контролирай сетивата си чрез ума. But control means engage those senses in karma yoga. Но контрол означава ангажирай сетивата си в карма йога. Karma yoga means regulated activities. Карма йога означава регулирани дейности. Anyway, Lord goes on to say, you can't even maintain your body without doing something. И Богът продължава, той казва, ти дори не можеш да поддържаш тялото си, ако не правиш нещо. What is the use, of sitting at home, trying to do some meditation? Каква е ползата от това да стоиш в къщи и да се опитваш да правиш някаква медитация? And then as you're sitting, you're feeling hungry. И както седиш, започваш да чувстваш глад. And you're trying to meditate, but feeling more and more hungry. И усещаш глад, медитираш, но глада се нараства. So there you are, sitting tightly, but what are you thinking of? Your belly. И тогава какво ти седиш на едно място, но за какво мислиш за стомаха си? Meditating on your belly. Медитираш върху стомаха си.
And then finally, you may go on for some minutes, an hour or two, but finally you just jump up and run to the refrigerator. И може да останеш няколко минути така, но внезапно скачаш и тичаш към хладилника. Отваряш го. What is that? That's the end of meditation. Какво е това? Това е краят на медитацията. Holding the senses back, and then finally they just burst out. No, we want this, we want that. Държиш сетивата, задържаш ги, но изведнъж те просто те завличат. Не искаме това, не искаме онова. So Krishna says it's much better. Since anyway, you have to maintain this body, you have to eat, you have to sleep. И Кришна казва, много по-добре, понеже така или иначе ти трябва да поддържаш това тяло, трябва да ядеш, да спиш. So you engage in these activities, but do them in yoga. Ти се ангажирай в тези дейности, да ги прави в йога. So this is our practice here in this temple. И това е нашата практика тук, в този храм. We're eating. Ние ядем. But first we offer everything to Krishna. Но първо ние предлагаме всичко на Кришна. So this is yoga. Това е йога. Bhakti yoga. Yoga means to connect everything with Krishna. Бхакти йога. Йога означава да свързваме всичко с Кришна. So then offer to Krishna, then take remnants as prasad. Първо предлагаме на Кришна и след това приемаме остатъците като прасад. Yes, and we take rest. Ние почиваме също така. Because you have to keep the body whole and sound. Защото ние трябва да поддържаме тялото здраво и читаво. But why? Why? So that we can serve Krishna throughout the day. Но защо? За да служим на Кришна през целия ден. So we eat, we sleep, there's marriage, there are children. Също така, освен че ядем и спим, ние се женим, имаме деца. We work in different ways, different services are there. Работим по най-различни начини, има различни видове служения. But everything is for Krishna. Но всичко това е за Кришна. So by doing everything for Krishna, there is a wonderful transformation. И когато правим всичко за Кришна, става една удивителна трансформация. Instead of working under the control of these three modes of nature, goodness, passion, ignorance. Вместо да работим под контрола на тези три гуни на природата, добро, страст и невежество. See, as I gave the example, first one is thinking of some sense object. Както ви дадох този пример, първо човек мисли за някакъв сетивен обект. And then those thoughts lead to activity. I try to enjoy, try to possess this sense object. И тогава тези мисли водят до дейност, да се опитаме да обладаем, да се наслаждаваме на този обект. So that's going from goodness to passion, and then when there's frustration, ignorance. И така ли да е добро, после страст, и когато се разочароваме, невежество. So instead of acting under these modes, we act for Krishna. И вместо да действаме по тези гуни, ние действаме за Кришна. So we come under the protection, under the shelter of the spiritual energy. И ние идваме под протекцията, под послона на духовната енергия. And this is liberation. This is called Jivan Mukta. Liberated, to be liberated even while within this body. И това се нарича освобождение. И нарича се Дживан Мукта. Човек да е освободен дори когато се намира в това тяло. So, Lord Krishna, he recommends this form of yoga in Bhagavad Gita. И Бог Кришна, той препоръчва този вид йога в Бхагавад Гита. This form of yoga he teaches, it is karma yoga. Този вид йога, на който той учи, е карма йога, but with pure devotion. но с чиста преданост. In other words, there is a kind of karma yoga where one is doing duties for Vishnu. С други думи, има един вид карма йога, при който човек извършва задължения за Вишну. But the motivation is like in the church, some are praying, I'll do my duty for God, but give me money, give me this, give me that. Но мотивацията е, както например в църквата някой се моли,
аз ще направя това и това за Бога, но дай ми, Боже, дай ми това, дай ми това, дай ми пари. So this is called Sakam Karma Yoga. И това се нарича Сакама карма йога. Karma Yoga with desires. Карма йога с желания. Then there's Nishkam Karma Yoga, where one is doing one's duty, but he wants to be liberated. След това има Нишкама карма йога, при която човек извършва задълженията си, но иска да бъде освободен. He wants to be saved Желанието му е да бъде спасен from some sinful activities or whatever. от някакви греховни дейности или каквото е било. But in this Krishna conscious Karma Yoga, В тази Кришна осъзната карма йога, there is neither of these kinds of motivations. няма нито един от тези видове мотивация. There is only the desire, let this be done for Krishna's satisfaction. Има само желанието. Нека това да бъде направено за удовлетворението на Кришна. So, this is the conclusion of the Bhagavad Gita. И това е заключението на Бхагавад Гита. Actually, in the end of Bhagavad Gita, Lord Krishna, he's we find in how he's speaking to Arjuna, he's not really talking about Arjuna, you have to fight anymore. He's not talking about what Arjuna along the way, there's a big battle to be fought. Of course, since everything Krishna does is perfect, so the battle is very amazing, very wonderful, and although from material point of view it's impossible, the Pandavas win. Както всичко, което Кришна прави съвършено и удивително, тази битка е много голяма и много удивителна. И в крайна сметка, колкото е невъзможно да изглежда, накрая пандавите побеждават. But this is incidental to the transcendental loving relationship that's going on between Krishna and Arjuna. Но това се случва покрай тази трансцендентална връзка, която има между Кришна и Арджуна. So, similarly, this body is a chariot. По подобен начин това тяло е колесница. And Lord Krishna is riding in this body with us. И Бог Кришна, той пътува в това тяло с нас. He's not far away. Той не е далеч. He's closer to us than anybody. Той е по-близо от нас, от всеки друг. He's with us in the heart. Той е в нашето сърце. And Krishna, he's promising here in Bhagavad Gita that he will reveal himself to us. И Кришна обещава в Бхагавад Гита, че той ще ни се разкрие. If we follow his instructions. Ако не следваме неговите инструкции. And that again means to surrender to him completely. И това означава да му се отдадем отново, да му се отдадем напълно. So this is the difference between bhakti yoga and karma yoga. Това е разликата между бхакти йога и карма йога. Externally they're the same. Външно те са еднакви. One is acting according to the rules and regulations of scripture. Че човек действа според правилата и регулациите на писанията. But internally in bhakti yoga, one is performing these duties in loving devotion to Krishna. Но вътрешно бхакти йога той извършва тези задължения от любов към Кришна. According to what Krishna calls priti purvaka, the method of love. Според това, което Кришна нарича прити пурвака, методът на знанието.
this is very, you see, personal. Извинявам се, методът на любовта. И това е много лично. Our Krishna conscious process is very personal and practical. Този процес на Кришна съзнание е много личностен и много практичен. This method of love is not about mysterious vibrations. Този метод на любовта не е за някакви мистични вибрации. It's not about auras. Не е за аурите. It's not about UFOs. За НЛО. It's about Shri Shri Gaur Nitai right there on the altar. Той е за Шри Шри Гаур Нитай, там на алтара. There they are. Там са те. This is the Supreme Personality of Godhead. Това е върховната божествена личност. This is how He has appeared to us. Това е начинът, по който Той се появява. And He's inviting us. Serve me, chant, dance, glorify me. Те ни канят. Хайде, служете ни, мантрувайте, пейте, славете. And if you do these simple activities for me, then I will manifest myself in my ecstatic form. Right in your heart, right in your mind. И ако ти вършиш тези дейности за мен, тогава ще се проявя в теб, в своята екстатична форма, в твоето сърце, в твой ум. You will be with me in an intimate relationship, day and night, 24 hours. Ти ще бъдеш в интимна връзка с мен 24 часа на ден. This Shri Shri Gaur Nitai. Това са Шри Шри Гаур Нитай. So this is Bhakti Yoga. It is the secret Priti Purvaka, the method of love. Това е Бхакти йога, това е Прити Пурвака, методът на любовта. Just as, you can see in the neighborhood, people are doing their services, mother to son, or husband to wife. Както ние можем да видим съседите, също така правят своите служения, служат един на друг, майката на сина, съпругата на съпруга. And so much as we're seeing master to dog. И толкова много, както виждаме, господарът служи на кучето. And this is the rasa. Това е тяхната раса. There are some activities there, but mainly you see the rasa. The dog is coming and jumping up, and they're petting the dog and kissing. Има някакви дейности, но основно виждаме расата, кучето идва, скача, търка си главата, целува господаря си. Otherwise, the activities are very simple. Иначе дейностите са много прости. Some feeding, some brushing. Някакво feeding, brushing. Хранене или пък чъпане. Going for a walk. Ходим на разходка. But the real point is this so-called love. Но истинският смисъл на това е любовта. But you see, by this kind of yoga, dog yoga, този вид йога, кучешка йога, they will have to take, just like you can get a body like God, but you can also in next life get a body like dog. В резултат на това ще доведе, както се казва, човек може да добие тяло на Бог, но също може да добие тяло на дог или на куче. So, by these simple services, regulated services for Krishna, but according to the method of love, thinking of Him. And what does thinking of Him mean? This we've been saying in the last days. It means chanting His names, it means discussing Him, it means reading about Him. These are symptoms of love. И това може да са прости служения, прости дейности, но ако се извършват с любов, както казахме, какво означава това? Да повтаряме за Него, да слушаме за Него. Това е със симптоми на любов. Serving Him in loving anxiety. Да му служим в любовно безпокойство. As whatever we're doing, we should be thinking, may Krishna accept this. Каквото и да правим, трябва да мислим, Кришна ще приеме ли това? Praying for His mercy. Да се молим за Неговата милост. This is the Vrindavan mood, the mood of the gopis. Това е настроението на Вриндаван, настроението на гопите. The gopis are all
constantly thinking, because they're young ladies, so they're attracted to Krishna most intensely, but their relatives disapprove. И гопите, те постоянно мислят за Кришна. Те са млади момичета и са много привлечени от Кришна. И въпреки, че техните роднини не одобряват това. So their love is full of anxiety. И заради това тяхната любов е пълна с безпокойство. As if every chance to serve Krishna may be the last one. За тях всеки шанс да служат на Кришна може да е последният. That my, superiors, my father, my mother-in-law, my husband may discover what I'm doing. Те си мислят, тези, от които аз завися, моят съпруг, моята тъща, могат да разберат какво правя. And then I will be locked up in some room or who knows what. И тогава може би ще бъда заключена в някоя стая или кой знае какво ще стане с мен. Somehow I will be separated from Krishna forever. По един или друг начин аз ще бъда отделен от Кришна винаги. So every opportunity there is to serve Krishna, the gopis dive into it with complete abandon. И всяка възможност да служат на Кришна, гопите просто се потапят в нея, те се хвърлят напълно. And they're simply praying, may Lord Krishna accept this service that we're offering now. И те просто се молят, нека Кришна приеме това служение, което ние предлагаме сега. So this is Priti Purvaka, method of love. Това е Priti Purvaka, това е методът на любов. And this is what Srila Prabhupada expected of ISKCON. И това е което Шрила Прабхупад очакваше в ISKCON. To serve the Lord in this same intense, loving anxiety. Да се служи на Бога с това любовно безпокойство, толкова силно. And this is very hard for materialistic people to understand. Това е много трудно за материалистите да го разберат. When they see the devotees moving so swiftly, seemingly mad. Когато видят преданните да се движат толкова бързо, почти като луди. Yes, sometimes they are mad. Да, понякога те са луди. Some are mad for Krishna, some are just mad. Някои са луди for Кришна, други са просто луди. But Kalavinka, we always have to wonder. Калавинка винаги трябва да се чуе. Mad we know, but whether for Krishna or just mad, that's hard to say. Луди знаем, дали луди за Кришна или просто луди. So materialistic people, they cannot understand this. Материалистите просто не могат да разберат това. Yes. The mundane idea is just what I was saying, that to walk across the room in 3 hours. Тази светската идея е точно това, което ви казах. Да прекусим една стая за 3 часа. This is mystical. Това е мистика. You see, this is in another world. Това е нещо от друг свят. Well, yes, but it is very far away from Krishna consciousness. It is another world, but also that world is very far away from Krishna consciousness. Да, това е друг свят, но също така този свят е много далеч от Кришна съзнание. The Vrindavan mood is the gopis are cursing Lord Brahma because he has made eyes that blink. They want to see Krishna at every moment. You see, if they hear Krishna's in the other room, they're not going to take 3 hours to. Но настроението на Вриндавана е различно. Гопите, те дори проклинат Бог Брахма за това, че направил крипашите им да мигат и не могат да виждат Кришна постоянно. Ако те видят Кришна на другия край на стаята, няма да я прекусят за 3 часа. So eager they are to see Krishna. Те са толкова жадуват да видят Кришна. So similarly, all of these services that Srila Prabhupada has given us in ISKCON
these are windows and doors. These are openings from spirit, from matter to spirit. И всички тези служения, които Шрила Прабхупад ни дал в Искон, това са прозорци и врати, това са отворени пътища към Кришна. To see the deity, to chant and dance for his pleasure, to hear the class. Да виждаме муртите, да пеем и танцуваме за тяхно удоволствие, да чуем класа. To take prasadam. Да приемем прасадам. To go on Harinam. Да излезем на Харинам. To distribute Srila Prabhupada's books. Да разпространяваме книгите на Шрила Прабхупада. These bring us in direct contact with Krishna. Това ни води до директен контакт с Кришна. So, we should do these activities with more and more energy, more and more transcendental anxiety. И така ние трябва да правим тези дейности с повече и повече енергия, повече и повече трансцендентално безпокойство. With increasing desire to actually see Krishna face to face. С увеличаващо се желание всъщност да видим Кришна лице в лице. Because it is by that desire, that eagerness, that anxiety, that Krishna does appear to his devotees. Защото по силата на това силно желание, на това безпокойство, Кришна се появява пред преданодания. It's reciprocation. Това е отговор. If you are eager to see Krishna, then he is eager to be with you. Ако ти имаш желание, жадуваш да видиш Кришна, и той жадува да види теб. If you take 3 hours to go across the room, then why should Krishna be interested? А ако ти прекосяваш една стая за 3 часа, тогава защо Кришна да се интересува от теб? But then Maya will be very interested. Но тогава Майя много ще се заинтересува. You see, these kinds of activities, even in the name of spiritual life and mystical, but if they're not approved by Krishna, then they simply attract Maya. Този вид дейности, дори в сферата на духовния живот, мистиката, ако те не са одобрени от Кришна, те просто привличат Майя. So, some people who have who have sampled many different philosophies and, visited many different kinds of ashrams. Такива хора, които са се запознали с най-различни философии, посетили са най-различни ашрами. They wonder why these Hare Krishna devotees are so specific. Те се чуят, защо тези Харе Кришна преданодани са толкова специфични? Only Krishna. Само за Кришна. And they want everything done for Krishna yesterday. Аз искам да правя всичко това, което направих за Кришна вчера. Not today, yesterday. Не днес, вчера. That's how fast they want to. Аз искам да направя това вчера. Не днес, вчера. Толкова бързо те искат да действат. Yes. It's like someone says, we must do this now. But devotee is so enthusiastic, he wants to do it now already yesterday. Както някой казва, сега ние трябва да направим това нещо сега, но преданодания толкова желая да го направи, че той желая да направи това сега вече минало, вече вчера. This is again the same anxiety of the gopis. They can't even stand the blinking of the eyes to obstruct Krishna. They want every obstruction gone. Също както гопите, те дори това мигане на очите не могат да го понасят. Те искат да отстранят всички пречки да видят Кришна. So time is also an obstruction. И времето е също пречка. Just like we have this project to build this temple. Също както ние имаме този проект да построим този храм. But really we want it done yesterday. Но наистина ние искаме това да бъде вече в миналото. This is the mood. Това е настроението. So yes. So some people they find this difficult to understand. Някои хора те намират това трудно за разбиране. It seems to them like motive passion. На тях им изглежда като гъната на страстта. Yes, it's motive passion, transcendental passion. Да, това е гъната на страстта, на трансценденталната страст. Because these three modes of nature are simply reflected spiritual modes.
Защото тези три гуни на природата са просто отразени духовни гуни. Prabhupada says there are three modes of spiritual nature. Прабхупад казва, че има и три гуни на духовната природа. So, and it's in these three modes that Krishna's transcendental lila is taking place. И в тези три духовни гуни се извършва трансценденталната лила на Кришна. So all of us can come under shelter of this yoga maya potency through these practical everyday activities of devotional service.